ma satgamaya tamso ma jyotirgamaya mrityorma amritam gamaya. Sahanavatu Sahano bhunaktu Sahaviryam karavavahai Tejasvi navadhitamastu Ma vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Om Asato ma sadgamaya Tamaso ma jyotirgamaya Mrityoramritangamaya. Om Shanti Shanti Shanti. Good morning, Shubhodayam. So today I want to tell you something about language learning. So my job is actually to explain you the concepts that are there in this prayer book. English your teachers will teach. But I want to share my little understanding on language learning with you today. In every session I see a good number of students nowadays who are joining this institute to learn English. They are from English medium background. Sometimes I really get surprised why students who have studied in English medium should come to a coaching institute to learn language again. They say that I am not good at grammar. I want to overcome my stage fright, stage fear. That's why I am here in the institute. And there are students who have studied in regional languages, those who have studied in Telugu medium or Hindi medium. And they have this difficulty and they have this wrong understanding that they think that I am not that good at English because I don't have grammar. If I learn grammar well, I will be able to speak fluently. That is the idea that they have. But I want to tell you, language is different, grammar is different. Grammar is only classification of the language. This is an adjective, this is an adverb, okay? This is a preposition, this is an article. What is that? This is an active voice sentence, this is a passive voice sentence. What is all that? This is direct speech, this is indirect speech. You are classifying sentences, a language. So grammar is not language. Language has to be learned as a language. How you do that? The abhyasa, the practice that you need to cultivate is this, book reading. Pustakal chadavali. Daniki pratyamanayam ledu. What I see is that a good number of students are not that good at
vocabulary. They don't have that stock or fund of words in their brains. They struggle here because the right word is not coming. Right word is not coming because you don't have the habit of book reading. Language has to be learned from usage. Already ideas are expressed, if you just look at our country today, how many magazines are being published in English, how many newspapers. You're just floating in English, you're soaked in English, right? If you just see the country and see the national channels, most of the channels are English channels only. And so many discussions and debates are happening. Okay, when you watch a debate or discussion from today onwards, observe the language, observe the way they are constructing sentences. And also when you read a book in English or a article or an essay, you do this. Observe the language, how sentences are constructed, how words are arranged, how syntax. This is called observational reading and technical reading. If you do this in 3 to 4 months, there will be significant improvement in your language skill. మనందరం చదువుతున్నాం, we all read, but we don't focus on the language when you read. చదివేటప్పుడు భాష మీద దృష్టి పెట్టాం, కాంటెంట్ మీద దృష్టి పెడుతున్నాం. You're focusing on content, so you miss the language. Content is important. Most of the time we read only for that purpose. But since you are here to learn language, for some months at least, focus on language. Okay? So if you do this technical reading, some sentences will go into your brain and a strong impression is formed there. Read the same article or same essay multiple times. ఒక ఆర్టికల్ చదివారు, ఒక వ్యాసం చదివారు ఇంగ్లీష్లో, దాన్ని 7-8 సార్లు చదవండి. సేమ్ ఆర్టికల్, సేమ్ ఎస్సే, రీడ్ 7-8 times. Then what happens? Sentences will get stored up there in your brain. They create a strong impression there. And people are saying that, Swamiji, when I read actually, I understand words also, I remember for some time. And afterwards, actually, I don't remember those words. I'm not able to recollect them. That's why I'm not able to frame sentences well. ఆ వర్డ్స్ రావట్లేదు. సి మెమరీ ప్రాబ్లం నీకు ఒక్కడికే కదా, అందరికీ అదే ప్రాబ్లం ఉంది. Because there are multiple things that we are loading into the brain. The brain is actually crammed with so much of information. When you watch something on YouTube or any movie or any serial or anything for that matter, how many scenes, visuals will be there? All those visuals actually have to be stored there up in the brain. So much we are consuming because so much is available freely. That's why in ancient days, Gurukulas used to be in the forest. Why? There would not be any distraction for the student. The student would be able to focus on studies well. That is the reason they used to set up education institution only in forest. But today we don't have that luxury, okay? What you have to do is you have to focus it, you have to train your mind consciously. So what I want to suggest you is this, abhyasa. Suppose I want to learn tabla, or for that matter any other musical instrument. Overnight will I become, an expert in that? Suppose today you start learning tabla, by tomorrow you will become a Zakir Hussain, you think? ఎన్ని రోజులు ప్రాక్టీస్ చేయాలి? హౌ మెనీ డేస్ యూ హెవ్ టు ప్రాక్టీస్ టు బికమ్ ఎన్ ఎక్స్పర్ట్ ఇన్ తబలా ప్లేయింగ్? ఓకే, మంత్స్ టుగెదర్, ఇయర్స్ టుగెదర్ సమ్టైమ్స్ యూ హెవ్ టు ప్రాక్టీస్ కదా. నెలల పాటు, సంవత్సరాల పాటు వాళ్ళు అభ్యాసం చేస్తూ ఉంటారు. కొట్టగా దెన్ దే విల్ బికమ్ ప్రొఫిషియంట్ ఇన్ దట్ పర్టికులర్ ఇన్స్ట్రుమెంట్, తబలా ఆర్ మృదంగం. సో ఇన్ ద సేమ్ వే లాంగ్వేజ్ యాక్చువల్లీ యూ విల్ ఎక్వైర్ త్రూ కాన్స్టెంట్ ప్రాక్టీస్. వాట్ ప్రాక్టీస్? రీడింగ్. In our library we have a wonderful collection of children books. Panchatantra, Hitopadesha, Aesop's Fables, Akbar Birbal stories, wonderful story books in conversational format, question answer. So you just take these children books, story books, and same story you read multiple times, then actually you have taken some sentences inside. When you make it a habit, you keep on reading and reading. After 4-5 months you have so many sentences, well constructed sentences, and also vocabulary, fund of vocabulary. Then effortlessly your language will flow. It must come like that. సో మీ అందరికీ ఒక మిస్కన్సెప్షన్ ఉంది, అదేంటంటే గ్రామర్ బాగా నేర్చుకుంటే నేను బ్రహ్మాండంగా లాంగ్వేజ్ నేర్చుకున్నాడు అవుతాను. నేను ఐఎమ్ వీక్ ఇన్ గ్రామర్. గ్రామర్ అండ్ లాంగ్వేజ్ ఆర్ 2 different కాంపోనెంట్స్. యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్. యూసేజ్ నుంచి మనం భాష నేర్చుకోవాలి. భాష ఆల్రెడీ వాడబడి ఉంది, ఐడియాస్ అన్ని ఎక్స్ప్రెస్ చేసి ఉన్నారు అక్కడ. ఆల్ ది ఐడియాస్ ఆర్ బ్యూటిఫుల్లీ ఎక్స్ప్రెస్డ్ అండ్ పీపుల్ ఆర్ ఎక్స్ప్రెసింగ్ ఇట్ ఆల్ అరౌండ్. యూ ఆర్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ ఓన్లీ. ఓకే, దాన్ని కొంచెం అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉండండి. చదివేటప్పుడు అబ్జర్వ్ చేస్తూ చదవండి అంతే. ఒకే ఆర్టికల్ ఎస్సేని మల్టిపుల్ టైమ్స్ చదవండి. దానివల్ల ఏంటంటే ఆ సెంటెన్సెస్ అన్నీ లోపలికి వెళ్ళిపోయి అక్కడ సెటిల్ అయి ఉంటాయి మైండ్లో. బాగా ఇంప్రెషన్ ఫామ్ అవుతుంది, స్ట్రాంగ్ సంస్కార ఫామ్ అవుతుంది. ఓకే, ఒకళ్ళకి వస్తుంది ఇంకొకరికి రాదని కాదు, భయపడాల్సిన అవసరమే లేదు. ఇట్ ఈస్ త్రూ ప్రాక్టీస్ దట్ యూ ఎక్వైర్ స్కిల్. ఇట్ ఈస్ త్రూ ప్రాక్టీస్ దట్ యూ ఎక్వైర్ నాలెడ్జ్. ప్రాక్టీస్కి రీడింగ్ ప్రాక్టీస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇఫ్ యూ డోంట్ రీడ్ నౌ, వెన్ విల్ యూ రీడ్? యూ విల్ నెవర్ గెట్ టైమ్ ఇన్ ఫ్యూచర్. ఐఎమ్ సేయింగ్ యూ. This, take it from me. Tomorrow you'll become busy.
When you get into jobs and when you get into married life and afterwards, you will never find quality time to enhance your language skill. This is the time that you have to apply yourself to book reading. ఇప్పుడు చదవాలి పుస్తకాలు. ఇట్స్ ఆల్ నౌ ఆర్ నెవర్. అందుకని ఇక్కడ ఆల్టర్నేట్ డే క్లాసెస్ పెట్టాం. వన్ డే యూ కమ్ హియర్, వన్ డే యూ డూ సమ్ సెల్ఫ్ స్టడీ ఎట్ యువర్ హోమ్. So become members of that library, or sit in the library and half an hour to 1 hour every day try to read something in English with focus, with attention, and also multiple times you read the same thing, and while you read, you observe the sentences. ఒకవేళ వర్డ్కి పదం తెలియకపోతే యూ హ్యావ్ టు చెక్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ది వర్డ్ ఇన్ డిక్షనరీ. సెల్ ఫోన్ చేతిలోనే ఉంటుంది కదా, పెట్టుకుంటారు కదా. అండ్ ఆల్సో టూ మచ్ ఆఫ్ సెల్ ఫోన్ యూజ్ ఇస్ నో గుడ్. మీకు మధ్యలో వాట్సాప్లో ఈ మెసేజ్లు వస్తే పుస్తకం చదవనిది. కాబట్టి ఒక అరగంట నేను సెల్ ఫోన్ చూడబోట్లేదు అనుకోండి, టచ్ చేయట్లేదు అనుకోండి. సెల్ఫ్ ఇంపోజ్ డిసిప్లిన్. You have to impose the discipline upon yourself. Nobody else can do it for yourself. You have to be strict with yourself. ఈ క్రమశిక్షణతో మీరు పుస్తకాలు చదవటం మొదలు పెడితే 4-5 monthsలో there will be significant improvement. Language learning is a journey. Okay, we'll help, and our teachers will help you as much as they can, but you also have to make some self effort. మీ నుంచి కూడా ప్రయత్నం అవసరమవుతుంది. ఆ ప్రయత్నం కూడా మీరు చేయాలి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. నైస్ డే.